So, good afternoon guys, and welcome po sa ating pampito ata to na video tutorial. And we're going to talk about if-else statement. So, ano nga ba ang if-else statement? So, guys, I'll explain it to you na lang when we code. So, mas magigets nyo to when we code na lang. So, let's get started. Let's write our basic C program. Hashtag include standard input output, guys, di ba? Alam niyo yan. Int main, our main method. So, let's make a program muna na mag-enter tayo ng number. So, printf, please enter a number. Mag-guess nyo guys kung mag-guess nyo later kung bakit ganito. So, oops, the variable name pala. So, we have to make an empty variable para doon natin i-store yung i-enter natin. Let's just name it number. And scanf, format specifier, because it's an because it's an integer, then the ampersand, then the number, the variable name. So, semicolon, don't forget the semicolon. So, ano nga ba guys ang if-else statement? So, ganito lang. Let's do it na lang para maintindihan na lang naman to. So, the syntax for if-else statement is if, open and closing parenthesis, then, wait guys, may titingnan lang ako. Ito muna ang i-discuss natin na learn if-else basic operators. Hanggang dito muna tayo. And I'll make another video explaining these two. So, bakit nga ba? So, these guys kasi, they're medyo tricky kasi itong dalawa. There's what we call the and or rules na kailangan nyo munang malaman. So, hanggang dito, eto muna tayo. So, don't worry guys. Ayaw ko lang kasi kayong ma-pressure ng information overload. So, hinay-hinay lang. So, hanggang dito muna tayo sa ito 5, 4. So, copy-paste ko para at least din ako magano. So, yun. Yan muna. So, dito muna tayo sa symbol na tong equal, equal. Ano nga ba yan ang equal, equal? So, di ba mag-enter tayo ng number dito? So, integer number, for example, we've entered a number. I-check natin if number is equal 5. Ano nga ba ibig sabihin niyan? So, ang ibig sabihin nito guys, for example, tulinan na natin to, di ba maghihingi ng input. So, example, nag-enter ako ng 5. Nag-enter ako ng 5. Check niya yung di ba ang value na number natin is magiging 5 kasi doon nga ma-store. So, i-check niya if number which is equal to 5 equal to 5. Is 5 equal to 5? Ano yun guys? True or false? Yes, it's true. It's true. Kasi 5 is equal to 5. So, kaya, yun. So, it is equal to 5. So, magiging true ang statement na itong expression na to, itong condition pala, itong condition na to. Magiging true yan. True. So, once na it is true, gagawin niya kung ano ang nasa loob nito. Kung anong anything na code na nasa loob niyan. So, for now, our code is magiging label lang na, for example, na printf, yes, it is equal to 5. And else, ano tong else na to? Once na nag-false ang condition na to, hindi niya to gagawin. Gagawin niya lang to pag nag-true ang condition na to. Ito. So, gagawin niya kung ano man ang nandito once nag-false yung condition. So, printf, ito lang yung code natin. Sorry, it is not equal to 5. Semicolon, of course. So, when you run this, so, save nyo muna guys. Sa tingin ko mag-save muna kayo. Ako kasi sinave ko na. So, please enter a number. Let's enter 5. Press enter. Yes, it is equal to 5. Diba? So, let's run it again. Paano kung mag-enter tayo ng hindi equal to 5? So, if nag-enter tayo ng 10? Sorry, it is not equal to 5. Kasi, check niya, number
which is equal to 10 na in-enter natin, is equal to 5. Is 10 equal to 5 ba? Of course, it's false. So, hindi niya to i-execute. Pupunta siya dito sa baba. So, yun. So, next thing na i-discuss natin is this symbol. Ano nga symbol to guys? This is the less than symbol. So, change lang natin guys yung symbol. So, and change ko lang yung mga labels para mas madali. Yes, it is. True. Yes, it is less than 5. I'm sorry, it is not less than 5. Gusto nyo gawin to guys. For example, ganito lang. Kasi parang automatic niya ma-print kung ano yung in-enter natin, di ba? So, any enter natin. Ay, hindi. Mali pala. Tama pala. So, balik pala tayo. Balik. Sorry. So, yan. So, ano naman ang condition itong operator na to? So, once na nag-enter tayo ng number, i-check niya if number is less than 5. For example, let's run this. For example, nag-enter tayo ng 4. Hindi ko muna i-enter ha. The value of our number is 4. I-check niya. Is 4 if 4 less than 5? Is 4 less than 5? Mas kaunti bang 4 kaysa sa 5? True. So, we are expecting na ito ang gagawin niyang part na to. Kasi nag-true yung condition. So, once we na hit enter, oops. Yes, it is less than 5. So, ito nga. Ito nga yung na-meet niya. So, paano kung mag-enter naman tayo ng greater than 5? So, what if kung nag-enter tayo ng 110? So, i-check nyo ulit. If number is less than 5, is number, which is 110, is going to be our number. Less than 5 ba siya? Mas kaunti ba ang 110 sa 5? True or false? It is false kasi mas malaki ang 110 kaysa sa 5. So, sorry, it is not less than 5 pala. So, yun guys. Dali lang naman, di ba? So, next is the greater than. So, greater than guys, binaliktad lang naman sa less than. Yung binaliktad lang naman. So, yes, it is greater than. It is great. It is not. Change ko lang yung label guys para at least yung output natin precise. So, alam niyo guys, pwede naman hindi 5 lang, pwede naman 10, pwede nga ganito. So, for example, we have another variable named x which is equal to, let's make it 20. Then you can put it here naman. Pwede yan guys. Yeah. So, I will recommend you na mag-experiment on things kasi yun, mas maganda kasi when discovered by yourself. So, parang, ganun pala, pwede pala yun. So, yun na yun. Let's do this. For example, tama na ba? Now, let's run this. So, let's check natin. So, what if nag-enter ako na, our x pala is 20. So, i-check niya if greater than 20. Diba? So, what if nag-enter ako ng 10? So, check niya. If number is greater than x, what is the value of our number? 10. Kasi yun yung i-enter natin. Then, i-check niya if greater than x. Ano bang value ng x? 20. So, for simplification, simplify, is 10 greater than 20? True or false? Mas malaki ba ang 10 kaysa 20? Of course, it's false. So, when we press enter, sorry, it is not greater than 5. Bakit 5? Kasi nga, dito. So, 20. Pwede man guys, ganito na lang. Para at least, percent I. Guess nyo na kung ano ibig sabihin yan, di ba? So, yun. Ulitin natin. So,
Halos ulit-ulit lang naman guys sinasabi ko, di ba? Nagkakaiba lang kasi yun sa condition. So, at least okay na yan. So, enter ulit natin yung 10. Sorry, it is not greater than 20. So, yun. What if nag-enter tayo ng example, 300. Check niya, 300 is our number. Is it greater than 20? Is it greater than x, which x is equal to 20? Yes, it is greater than 20. Yes, it is greater than 20. Nag-true ang condition na to. So, pupunta siya, i-execute niya kung ano man ang laman nito sa dalawang curly brace. So, yun guys. So, the next one is the not equal. So, ano nga ba yan and not equal na yan? So, burahin lang natin to. So, yun. Does not change the way we scan. So, for example, di ba mag-scan tayo? For example, if number is not equal to 100, then printf is not equal to 100. Sorry guys kung medyo ini-edit ko lang. It is equal to 100. So, yun. Let's run it, then test natin. So, for example, we've entered 2. Check nyo guys. If number is not equal to 100. So, ano nga bang ibig sabihin noon? I-check niya. In-enter natin is 2. Not equal ba siya sa 100? Yun, yung question. Not equal ba siya? True or false? So, it is true. So, gagawin niya kung ano ang nasa loob nito. Kasi 2 is not equal to 100. So, it is not equal to 100. So, again guys, pwede naman yung ganito. Yung ganyan. Tapos ganyan. Pwede naman yan. Pwede yan. So, yun. So, what if, in-enter natin is, ang not equal kasi guys, check lang naman if yung in-enter ninyong number is kung equal ba siya sa in a specific na kung saan yung kino-compare. So, yun lang naman. What if nag-enter tayo ng 100 mismo? Diba? Is 100 not equal to 100? Is 100, hindi ba equal ang 100 sa 100? Siyempre, equal, kaya mag-false to. False. The condition is false. Parang kabaliktaran lang naman guys ng equal. So, since false to, pupunta siya dito. Kasi hindi niya ito gagawin kasi nga false ang condition. So, and the last but not the least is the not. So, para saan nga ba yan na not? So, very useful yan guys for boolean. For mga boolean conditions. Pag we are, for example, let's change this a bit. So, comment out lang natin guys kasi iba na to pag abot dyan. So, dito lang sa taas. Oops! So, for example guys, we have a boolean called boolean choice ulit is equal to true. Semicolon. So, ilalagay natin sa isang if else. So, when we talk about this, so if, kasi guys, tandaan nyo that variable choice is a data type of boolean. So, when we say if choice, printf, yes, else, printf,
no. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Di ba, remember when I talked about yun na once na true ang condition na to, i-execute na to, di ba? I told you that. So the value of our choice is true. So it means that if choice, ano bang value ng choice? True. So i-execute na to. Tandaan nyo guys, this is still a condition kahit wala yan na greater than 10, I mean less than 10. This is still a condition. So, ganyan guys, pwede kayong maglagay dyan ng boolean. Mas accepted nga ang boolean. Kasi nga, dito guys, sa if-else statements, chinecheck lang naman dito kung, dito sa part na to, kung true or false ang condition. So, yun lang naman. Once na it's true, execute to. When it's false, ito. So, yun. The if choice, so choice is true, then execute niya is printf, yes. Else, kung false yan, hindi no. Then let's print it out. So, di ba? Yes. Yes ang lumabas. So, try natin i-false to. Oops. Spelling. False. Diba? Nag-no. Kasi, the condition here is equal to false. Kasi guys, when you are told you about false, gagawin niya yung nasa else. So, yun. Yung not, para saan yung not? So, when we say not, nilalagay natin dito before the variable name. So, let's make this true. So, yun. I-run natin guys. Sulaan nyo kung paano siya nag-work. So, no. Bakit no? Diba? Tandaan nyo. Tingnan nyo. If not choice. Meaning, anong meaning ng not? Ang meaning guys ng not is parang yung the opposite of, for example, tingnan nyo to. If not choice, ano ba ang value ng choice natin? True, di ba? For example, not true. What is not true? Alin ang hindi totoo? Siyempre, di false, di ba? What is not true? Siyempre, di false. So, magiging value nito, ng condition to, is false. So, once it's false, hindi niya ito gagawin. And, ipiprint niya yung nasa else. So, paano kung palitan natin ito ng false? False naman to. So, let's just remove this. Then, when we run it, then, yes. So, bakit siya naging yes? Kasi nga guys, if not choice, false. Our choice is equal to false. Not false. What is not false? Siyempre, true. Diba? Guess nyo guys? Ano bang not false? Kasi true. Yun lang naman ang when we say not true, it is false. Not true, it is false. When we say not false, it is true. So, yun lang naman guys. Very simple lang naman. So, just comment out here. So, and wait lang guys. Tingnan ko lang kung, so it's already 18 minutes. So, one last thing. Last na to. For example, last na to. So, remember when I talked about else statements? So, what if kung ganito? For example, hindi na tayo mag-scanf guys ha. Declare na lang natin. So, we have an integer number is equal to 10. So, what if ganito? If, pwede to pala. If number is greater than 10, I mean, if number is greater than 100, printf, yes, it is greater than 100. Tinatawag na else if guys, else if. Sorry kung ngayon ko lang ito na-discuss, pero at least, ito kasi yung, madali lang ito once na-gets nyo yung if else kasi. Else, if, pwede to guys, this is another syntax for if else. So, else if number
is equal to 10, printf, yes, it is equal to 10. Then else if ulit, let's try this, i-apply natin yung less than, is less than, um, is less than 2, printf, yes, it is less than 2. Else, yun, printf, hello world. Bakit nga hello world? So, I'll explain this quickly, guys. So, oops, bakit ko rin oops. Else if, kaya nga, nakalimutan ko yung semicolon. So, yun guys, I'll explain this quickly. So, just think about it na meron tayong number 10. Variable of number, type in is equal to 10. If number is greater than 100, tama ba yan? Is 10 greater than 100? Ano guys, it's false kasi hindi mas malaki ang 10 kaysa sa 100. So, hindi niya to gagawin. The condition here is false. Comment out ko. False. Else if number is equal to 10, equal ba sa 10? So, is 10 equal to 10? Yes. Condition here is true. So, paano guys kung mag-false to? Paano kung mag-false to? Yun ang mangyayari. Once na nag-false to, hindi na to gagawin and mag-jump siya sa next one. Then, i-check niya ulit, else if number which is equal to 10, sabihin natin nag-false to assume lang natin nag-false, is it 10 less than 2? False, di ba? Hindi naman mas maliit ang 10 kaysa sa 2. So, hindi. So, mag-jump siya, hindi na to execute kasi false to. Pupunta siya sa next one. So guess nyo na guys ang meaning ng else. The else is like once na lahat to false, lahat ng condition sa mga else if statements, once na false yan, at last, ito lang yung gagawin niya. So, yun. So, let's run this. So, assuming din na ito ang magpe-printf. So, yes. Diba? Yes, it is equal to 10. Kasi, pagdating sa condition na to, nag-true siya. So, what if kung palitan natin equal to 1,000, 1,002. Diba? So, comment out natin to, false. Ito, false to. Kasi number is not less than 2. 10 is not less than 2. So, false yan. So, pupunta siya dito kasi wala nang lahat to nag-false. So, we are expecting hello world na lumabas. So, di ba? Hello world. So, guys, kahit ilan pa yan, kahit maglagay pa kayo dito ng condition ulit na if number is not equal to, for example, 700, like that. So, ganun guys. I recommend you na mag-experiment lang kayo for at least mag-discover. So, medyo mahaba na ata ang video natin. So, it's already 24 minutes. So, sa next video ko na lang i-discuss yung nested if-else and etong dalawang operation na to, kung ano nga yan. So, again guys, thank you for watching this tutorial and I see you in the next one. So, thanks!